Tá, vou começar aqui. Hare Krishna, sejam todos bem-vindos aqui no Yoga Culture Brasil. Hoje teremos uma aula incrível feita por Dhruta Karma Prabhu, Michael Cremo. Vou falar um pouquinho sobre a biografia dele. Michael Cremo, Dhruta Karma Dasa, ingressou na Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna em 1974. Ele foi aceito por Srila Prabhupada como seu discípulo em 1976. Neste mesmo ano, tornou-se editor associado da revista Back to the Godhead, cargo que ele tem mantido até o presente. A partir de 1980, ele ajudou a escrever uma série de livros para o Bhaktivedanta Book Trust, incluindo Coming Back, The Science of Reincarnation, A Ciência da Reencarnação, Chant and Be Happy, Cante e Seja Feliz, e The Higher Taste, Gosto Superior. Desde 1984, ele está envolvido no estabelecimento de concepções védicas das origens humanas no mundo da ciência. Ele é coautor do livro Arqueologia Proibida, que fornece evidências arqueológicas que contradizem a teoria darwiniana da evolução humana. Ele é autor de Human Devolution, a Vedic Alternative to Darwin's Theory e outros livros. Seus livros foram traduzidos para mais de 20 idiomas e ele deu entrevistas para rádio, televisão e jornais de todo o mundo. Ele apresentou trabalhos em reuniões do Congresso Arqueológico Mundial, da Associação Europeia de Arqueólogos, do Congresso Internacional de História da Ciência e da União Internacional de Ciências Pré-Históricas e Proto-Históricas. Além de lecionar em centenas de universidades, ele também deu palestras convidadas para a Royal Institution of Great Britain, a Academia Russa de Ciências e outras instituições científicas em todo o mundo. Dhruta Karma Dasa é membro do Comitê Executivo do Museu do Planetário Védico, que ocupa a ala oeste do Templo do Planetário Védico. Ele também é membro associado do Comitê Consultivo Shastra e membro da Sabha. Então, Michael Cremo Prabhu, ele é um grande convidado nosso para hoje. Ele vai trazer o tema Escavando o Eterno, Arqueologia Espiritual. Espero que todos tenham proveito. Quando vocês tiverem dúvidas, vocês podem enviar no chat ali embaixo, que no momento propício nós apresentaremos aqui e ele poderá responder, tá certo? Então, tenham um ótimo momento, uma ótima aula. E Dhruta Karma Prabhu, thank you so much for this moment. Thank you. And I want to thank everyone for listening in on this talk about excavating the eternal. Então, eu gostaria de agradecer a todos por participarem aqui dessa palestra, Escavando o Eterno, isso? Okay, can we have the next slide? Podemos então passar? So, one of the places I've visited is Brazil. It's been a long time, about 17 years. This is me in Natal. Então, um dos lugares que eu viajei foi aqui no Brasil, cerca de 17 anos atrás, aqui em Natal. Next slide. At that time, one of my books was published in Brazil. E naquela época, um dos meus livros foi publicado aqui no Brasil. Next. I went to many places, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Natal, Fortaleza, Belém, Manaus, then to Brasilia, then to Porto Alegre, and Florianopolis, and Curitiba, and then back to São Paulo. Então, esses lugares, o Prabhu está dizendo que ele visitou. And there were lectures at many universities. They were packed full, students sitting in the aisles.
course, not everyone liked what I had to say. E nem todos gostavam do que eu tinha a dizer. But there was good publicity. Mas havia uma boa publicidade. Next slide. Lots of interviews. Dei muitas entrevistas. Next. Of course, there I was talking about material archaeology. E claro, lá eu estava falando sobre arqueologia material. I was talking about archaeological evidence that supports the Vedic idea that humans like us have existed on Earth for many millions of years. E o que eu falava lá, trazia as evidências, falava sobre evidências de que o ser humano ele tem existido há milhões de anos, conforme as escrituras védicas falam. And I was giving material evidence, archaeological discoveries that support that idea. E eu estava dando evidências materiais que corroboram essa ideia, essa visão. Next. But there are some archaeologists today, like Alejandro Haber. Contudo, existem alguns arqueólogos hoje, como Alejandro Haber, who say archaeology should include non-material remains and non-material methods of knowing the past. E diz que a arqueologia não deveria incluir vestígios não materiais e métodos de... So I'm going to speak today about a system of spiritual archaeology that existed in India. E métodos não materiais. E hoje eu vou falar sobre outros métodos da arqueologia da Índia. Métodos espirituais. So the history of this spiritual archaeology is found in Chaitanya Charitamrita by Krishnadas Kaviraj Goswami. Excuse me, Prabhu, can you repeat, please? The history of this spiritual archaeology is found in Chaitanya Charitamrita. E a história dessa arqueologia espiritual é encontrada no Chaitanya Charitamrita, por Krishnadas Kaviraj Goswami. Next slide. For example, the sage Madhavendra Puri went to Vrindavan in India in the late 15th century. Por exemplo, Madhavendra Puri, sábio que esteve na Índia no final do século XV, em Vrindavana. And next slide. He stayed at this place, Govinda Kund. Que esteve nesse lugar, no Govinda Kunda. He was meditating there. Ele estava meditando lá. Next. And Krishna appeared to him in a dream. E Krishna apareceu para ele num sonho. And told him that he had once existed in the form of a deity named Gopal in a temple on Govardhan Hill. Ele contou que uma vez ele existiu como uma deidade de Gopal no templo The Temple of? On Govardhan Hill. Num templo na colina de Govardhana. And
the temple had been built by a king named Vajranabha 5,000 years ago. E o templo tinha sido mantido por alguém chamado... sorry? King Vajranabha. Pelo rei, Vajranabha. pelo rei Vajranabha. And later, Krishna explained, some invaders attacked the temple, and to save the deity, the temple priests buried it. E Krishna contou que um tempo depois, nesse templo na colina de Govardhana, alguns invasores atacaram o templo. And now he said, in the form of that deity, I have been there for a long time, and I want you to take me out of the ground. E na forma dessa deidade, eu estive lá por muito, muito tempo. E agora eu quero que você me desenterre. Eu estava enterrado no chão. So Madhavendra Puri. Então, Madhavendra Puri. Next slide. So Madhavendra Puri went to a nearby village, Aniyor, and asked the villagers to come with him with their shovels and picks to dig at the spot indicated in the dream. E Madhavendra Puri, ele foi para um vilarejo que estava nas proximidades. E junto com ele tinha alguns cidadãos da vila que estavam carregando ferramentas como pás, picaretas, para ajudá-lo a encontrar a deidade no ponto marcado. So the village is still there today. Então, eles disseram a Madhavendra Puri. Next. And he excavated the deity. E disseram para ele onde era o local e ajudaram a escavar a deidade. Next. And this small shrine marks the place where he excavated the deity. E esse pequeno recinto marca o local onde eles escavaram, onde os aldeões e Madhavendra Puri escavaram a deidade de Nataji. Next. So Madhavendra Puri and the villagers took the deity to the top of Govardhan Hill and worshipped him there. Então Madhavendra Puri e os aldeões levaram a deidade até o topo da colina de Govardhana e lhe adoraram por lá. Next slide. Next slide, please. And a temple was built for this deity of Krishna. E essa deidade de Krishna, ela ganhou um templo lá. But then there was another invasion in the 18th century. Mas de repente houve uma segunda invasão no século XVIII. Next slide. Next slide. Okay. And at that time, the deity was moved to Nathdwar in Rajasthan. E assim, a deidade ela foi movida para Nathdwara, no Rajastão. And it can be seen there today. E ela pode ser vista lá hoje. Next slide. So, in Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami describes some discoveries that were made by Chaitanya Mahaprabhu. E no Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami,
ele nos conta algumas das descobertas que foram feitas por Chaitanya Mahaprabhu. Next slide. This is Chaitanya Mahaprabhu. Esse é Chaitanya Mahaprabhu. Next. He went to Vrindavan in the 16th century and was looking for places connected with Krishna's pastimes, like Radhakund and Shamakund. Chaitanya Mahaprabhu, ele foi para Vrindavana no século XVI e ele estava à procura de lugares que estavam conectados com Radha e Krishna, como o Shamakunda e o Radhakunda. Those were two ponds sacred to Radha and Krishna. Que eram dois locais, dois lagos dois lagos sagrados referentes a Radha e Krishna. Next. So he was meditating beneath a tree. E ele estava meditando abaixo de uma árvore. Next. And this temple marks the place where he was meditating. E esse templo, ele marca o local onde Chaitanya Mahaprabhu estava meditando. And in his trance, he could see across the fields the location of Radhakund and Shamakund. E no seu transe meditativo, ele conseguia ver ao longo dos campos esses lagos do Shamakunda e do Radhakunda. At that time, they were just small rice fields. Naquela época, eles eram apenas campos de arroz, pequenos campos de arroz. But he had his disciple, Raghunath Das Goswami, excavate and reconstruct the kundas. Mas ele solicitou que seu discípulo Raghunath Das Goswami escavasse e construísse e reconstituísse os lagos. Next slide. So Raghunath Das Goswami is shown here. E aqui a gente pode ver então Raghunath Das Goswami. Next. And this is what his reconstructed Radhakund looks like today. So we go there on pilgrimage. Bom, e isso é como está o Radhakunda hoje em dia. Nós podemos ir nele através de peregrinações. Next slide. And this is Shamakund as he reconstructed it. E esse é o Shamakunda, como Raghunath Das reconstituiu. And we can also visit this sacred place. E a gente também pode visitar os locais sagrados. Now, originally, these kunds were built 5,000 years ago by King Vajra Naba. De kundas? Yes. Esses kundas, eles foram criados 5.000 anos atrás pelo rei Vrajanaba. And when Raghunath Goswami was making the present kunds, excavating them, he saw in the bottom of each of them the small kunda pilgrimage places that had been built by King Vajranabha. E enquanto escavava os dois lagos, Raghunath Goswami ele pôde ver os dois poços originais que foram feitos pelo rei Vrajanaba. Next slide. Que eram poços pequenos. For example, in Radhakund, and you see the small square in the middle of it, that is the ancient kund as it existed 5,000 years ago at the time of King Vajranabha.
E, por exemplo, vocês podem ver aqui no Radha Kunda, esse quadrado no meio da tela. Ele é o Kanchan Kunda, que foi construído pelo rei Rajanaba 5.000 anos atrás. Next slide. And every 10 or 20 years, they drain Radhakund. And when they drain all the water out, you can see the old Radhakund in the bottom. E a cada 20 anos existe uma atividade em que as pessoas elas drenam todo o Radha Kunda. E com isso elas podem ver o Kunda original. Next. And there it is at the bottom of the present Radhakund. E eis aí, o Kunda original presente nas profundezas do Radha Kunda. Next slide. So it's the same with Shamakund. There's in the middle of Shamakund, there's Vajrakund. Tem o mesmo Kunda criado por chamado Vraja Kunda. And when Shamakund is drained, you can see here the original Vajrakund. E quando o Shamakunda é drenado, a gente também consegue ver o Kunda original, o Raja Kunda. Next. And Chaitanya Mahaprabhu made another discovery. E Chaitanya Mahaprabhu, ele conseguiu fazer uma nova descoberta. He went to a place called Pavan Sarovara. Ele foi para um local chamado Pavan Sarovara. And he asked the people there, is there any deity of Krishna around here? E ele perguntou para as pessoas no local, existe alguma deidade de Krishna por aqui? So the people told him, well, there's no temple, but there's a hill near here. And we hear that somewhere on that hill, there's a cave. And if you go to that cave, you can find deity of Krishna. Mas eles responderam, bom, aqui nós não temos templo, mas a gente ouve falar que tem uma colina por aqui. E nessa colina tem uma caverna. E se você for nessa caverna, você vai conseguir encontrar uma deidade por lá. Next slide. So the hill is called the Nandishwar Hill. E essa colina, ela é chamada de Nandeshwar Hill, a colina de Nandeshwar. Next slide. So Chaitanya Mahaprabhu went and he found the cave, and in the cave he excavated deities of Krishna and also Krishna's mother and father, Nanda and Yashoda. E Chaitanya Mahaprabhu, ele foi nessa caverna e ele escavou. E ele não só encontrou a deidade de Krishna, como também as deidades de Nanda e Yashoda, os pais de Krishna. And a temple was built for those deities. It's called Nandagram Temple. E foi erigido um templo para essas deidades, que é o templo de Nandagrama. And today the deities can be seen there. Nanda and Yashoda and child Krishna with his brother Balaram. E hoje em dia nós podemos ver, aqui estão as deidades, Nanda, Yashoda e os pequenos Krishna e Balarama. Next, Chaitanya Mahaprabhu ordered his followers, the 6 Goswamis, to find in Vrindavan more lost deities and sacred places. E além desses acontecimentos, Chaitanya Mahaprabhu também
solicitou que os seus seguidores, os 6 Goswamis de Vrindavana, encontrassem muito mais, encontrassem outras deidades de Krishna perdidas pelo local. So it was a big program of spiritual archaeology. E isso foi um grandíssimo programa de arqueologia espiritual. Rupa Goswami was ordered by Chaitanya Mahaprabhu to find the lost deity of Krishna called Govindaji. A Rupa Goswami, Chaitanya Mahaprabhu lhe ordenou que ele encontrasse a deidade perdida de Govindaji. And he searched all over Vrindavan to try to find Govindaji. E ele procurou por toda Vrindavana tentando encontrar a deidade de Govindaji. But he couldn't do it. Mas ele não conseguiu, ele não teve êxito. So he was very sad. E ele ficou muito triste com isso. And a boy came to him and said, "Sir, why are you so sad?" E enquanto ele estava triste, um menino veio e lhe perguntou: "Meu senhor, por que você está tão triste?" And he said, "Oh, my master Chaitanya Mahaprabhu asked me to find this deity, and I haven't been able to do it, therefore I'm sad." Ah, meu mestre Chaitanya Mahaprabhu, ele me pediu para encontrar essa deidade, mas eu não tenho tido êxito até então. E é por isso que estou triste. So the boy said to him, "Follow me." E o menino disse: "Ah, então me segue." And he led Rupa Goswami to a hill in Vrindavan. E ele conduziu Rupa Goswami até uma colina em Vrindavana. And on the top of the hill, Rupa Goswami saw a cow pouring down milk on the top of the hill. E nessa colina, no topo dessa colina, Rupa Goswami, ele encontrou uma vaca que estava derramando leite lá no topo dessa colina. And the boy went away. E o menino foi embora. And then Rupa Goswami understood, oh, that was Krishna, and he's showing me where Govindaji is. E aí Rupa Goswami entendeu, nossa, esse menino era Krishna, e ele está me mostrando aqui onde está a deidade de Govindaji. So he gathered some villagers to help him, and they went to the top of that hill, the Gomatila hill, and they dug, and they excavated the deity of Govindaji. E ele reuniu alguns aldeões para ir até o topo da colina, ajudar a ele a encontrar, a cavar para retirar a deidade de Govindaji. Next. So after they found Govindaji, after Rupa Goswami found Govindaji, they built a temple for Govindaji on that hill. E depois que eles encontraram a deidade de Govindaji, eles construíram um templo para a deidade. Next slide. This is the remains of the temple. Isso é o que restou do templo na colina de Gomatila. There was an invasion of Vrindavan, and the deity had to be moved to another place, and the temple was partially destroyed. Pois houve uma invasão em Vrindavana, e a deidade ela teve que ser transferida. E isso é o que sobrou do templo, pois parte dele foi destruída nessa invasão. Next slide. But if you go in the old temple, mas se você entra, you'll find a stairway that goes beneath the altar. Mas se você vai nesse templo antigo, você consegue encontrar uma deidade que conduz abaixo do altar.
And if you go down those stairs, you come to a small room. E se você desce essas escadas, você entra em uma sala pequena. Next. And in a corner of that small room, there is the place where Rupa Goswami excavated the Govindaji deity. E no canto dessa sala pequena, a gente tem o local preciso onde Rupa Goswami escavou para encontrar a deidade de Govindaji. And people go there and offer flowers. E as pessoas vão lá e oferecem flores para esse lugar, At the spot. nesse So, ponto. as I said, Govindaji is no longer in this temple. Mas, como eu disse, Govindaji não está mais nesse templo. He was moved to Jaipur in Rajasthan. Ele foi transferido para Jaipur, no Rajastão. And can be seen there today. E pode ser visto lá hoje em dia. Next. There was another Vaishnava named Narayan Bhatta Goswami who excavated some deities. Nós temos também outro Vaishnava chamado Narayana Bhatta Goswami, que fez algumas escavações e encontrou outras deidades. This is his samadhi at Unchagaon in the Vrindavan area. E esse é o seu samadhi, em Unchagaon, aos arredores de Vrindavana. Next. He went to the Brahma Hill in Vrindavan once. E certa vez, ele foi para a colina de Brahma, em Vrindavana. And in his meditation, Radharani came to him and revealed that there were deities of Radha and Krishna buried on that hill. E em suas meditações, Radharani apareceu e disse que havia deidades de Radha e Krishna enterradas nessa colina. Next slide. So he went to the place E ele foi ao indicated local. by Radharani, and he found at that place deities of Radha and Krishna. E ele foi até o local indicado por Radharani. E então ele encontrou as deidades de Radha e Krishna. The discovery place is marked by this tree. O local de descoberta é marcado por esta árvore. And the place of discovery is called a Prakata Stali. E o local de descoberta é chamado de Prakata Sthali. Next slide. So the deities were installed in this temple, Varshana, on the hill. E as deidades, elas foram instaladas nesse templo, na colina de Varshana. It's a very famous temple. Que é um templo muito famoso. He also discovered a Balaram deity at Unchagaon. Em Unchagaon, ele também descobriu outra deidade de Daudi, que é a deidade de Balarama. He found it by the same method. He was in a trance and Krishna appeared to him and told him the location of this ancient deity. E o método utilizado foi o mesmo que da outra deidade. Krishna apareceu para ele em um transe e revelou a localização. He dug at that place and found it. Ele cavou no local indicado por Krishna e encontrou a deidade. Next. And this temple, Dauji temple, was built for the deity of Balaram. E então construíram esse templo para a deidade de Daudi, Balarama. And if you go to the temple, one of the temple priests will show you the Prakatastali, the place where
the deity was excavated. E se você vai a esse templo, o sacerdote ele vai mostrar para você a Prakata Stali, que é o local onde a deidade apareceu. Next slide. This is the personal Krishna deity of Narayan Bhatta. Também temos essa deidade pessoal de Krishna, a Narayana Bhatta. It was this deity that would inform him of the location of lost deities and sacred places. É uma das deidades que estavam perdidas nesses damas sagrados. Next. So, Advaita was an associate of Chaitanya Mahaprabhu. Então, nós temos também a Advaita, que era um dos associados de Chaitanya Mahaprabhu. And he went to Vrindavan. E ele foi até Vrindavana. Next. And at this place, he found a deity of Krishna that was revealed to him in a dream. E nesse local, em Vrindavana, ele também encontrou uma deidade, cujo local foi revelado em um sonho por Krishna. Next. The place is called Advaita Vat. O local se chama Advaita Vata. And next, the deity he found is called Madan Mohan. E a deidade que ele encontrou se chama Madana Mohana. It was originally installed by King Vajranabha 5,000 years ago. Que tinha sido originalmente instalada pelo rei Vrajanabha 5.000 anos atrás. Next. So, when Advaita Acharya left Vrindavan, he gave the Madan Mohan deity to a Brahmin there. And then later, Sanatan Goswami met that Brahmin and got the Madan Mohan deity and began to worship it on Dvadash Aditya Hill. E nós também temos Sanatana Goswami, que deu a deidade de Madana Mohana para um Brahmana. E após um tempo, a deidade ela passou a ser adorada na colina de Dvadashaditya. Next. And then later a temple was built for the deity there. E mais tarde, um templo foi construído para essa deidade lá. But when there was an invasion of Vrindavan, the deity was moved to protect it. Mas também houve uma invasão em Vrindavana e a deidade teve que ser transferida para ser protegida. Next slide. That's another picture of the Madan Mohan temple. Aqui nós temos outra imagem do templo de Madana Mohana. Next slide. Today, Madan Mohan can be seen at this temple in Karoli, in Rajasthan. Hoje em dia, Madana Mohana ela pode ser vista nesse templo de Karoli, no Rajastão. Next slide. So Karoli is shown there at the bottom. So the deity was moved from Mathura, Vrindavan, down to Karoli. Então vocês podem ver Karoli aqui embaixo na figura, no mapa. A deidade ela foi transferida de Mathura até Karoli. Next slide. In South India, there is a temple with a deity connected with Krishna's appearance as Mohini Murti. E no sul da Índia
também existe uma deidade que ela está relacionada com a forma de Krishna como Mohini, Mohini Murti. Mohini Murti is the form of Krishna as a beautiful woman. Mohini Murti é uma forma de Krishna como uma mulher bonita. And in that form, Krishna took nectar from the demons and gave it to the demigods. E sob essa forma de Mohini Murti, Krishna ele toma o néctar dos asuras e dá para os semideuses. Next. So Lord Shiva heard about this form of Krishna, and he went to Krishna and said, I want to see this Mohini Murti. E o Senhor Shiva, ele tomou ciência dessa forma de Mohini Murti. Então ele foi até Krishna e falou: Krishna, eu quero ver essa deidade de Mohini Murti. And Krishna said, I don't think you want to do that. You'll just become attracted by her. E Krishna respondeu: eu não acredito, eu acredito que você não vai querer ver essa deidade de Mohini Murti, porque senão você vai ficar atraído, muito atraído por ela. But Shiva said, no, I want to see. E Shiva rebateu: não, eu quero ver. So Krishna appeared as the Mohini Murti. Então Krishna apareceu, se transformou na forma de Mohini Murti. And as he predicted, Lord Shiva became attracted and ran after her. E como Krishna tinha advertido, o Senhor Shiva ficou muito atraído e começou a correr atrás de Mohini Murti. And while she was running, a flower fell out of her hair and landed on the earth. E enquanto ela estava correndo, uma flor caiu de seus cabelos e caiu no chão. And that flower transformed itself into a deity of the Mohini Murti. E essa flor, ela transformou-se a si mesmo em uma deidade, a deidade de Mohini Murti. Next. So, once I was in South India at a place called Rajmundry, and I asked, are there any interesting temples around here? E certa vez eu estava no sul da Índia, em um lugar chamado Rajmundry. And I asked if there were any interesting temples, and they told me there's an interesting temple at a place called Riali. E eu perguntei aos locais se havia algum templo interessante, e eles me indicaram um muito interessante, em Riali. Next slide. And this is the Jagan Mohini Keshava Swami Temple in Riali. E aí nós temos o templo de Jagan Mohini, Keshava Swami, o templo de Jagan Mohini, em Riali. So many thousands of years ago, the deity of Mohini Murti was in a temple here. E aqui a gente pode ver milhares de anos a deidade de Mohini Murti esteve nesse local, nesse templo. But then it was lost. Mas então ela se perdeu. It was covered by jungle. Ela se perdeu pela floresta, coberta pelas florestas. And then a long time later, a king was traveling through this jungle or forest in his chariot. E muito tempo depois, um rei em sua carruagem estava passando por essas florestas. And he became tired and he went to sleep. E ao ficar cansado, ele foi tirar um descanso. And when he was sleeping, he had a dream. And in the dream, the position of this lost deity was revealed to him. E enquanto ele dormia,
Ele foi revelado a posição de onde essa deidade de Mohini estava, onde ela estava perdida. And in the dream, he was told, you get in your chariot and you drive, and when the wheel falls off your chariot, dig at that place. E lhe falado no sonho, volte para sua carruagem e continue andando. Quando a roda da carruagem cair, então você pare nesse exato local, que é onde a deidade se encontra. So when he woke up, he got in his chariot, he drove at a certain place, the wheel fell off, and he dug at that place and found the deity. E então ele fez isso. Ele acordou, subiu na sua carruagem, continuou andando, e no devido tempo, a roda da carruagem caiu, e ele começou a cavar nesse local. And the current temple was built for this deity. E então foi construído esse templo para essa deidade, que é o templo atual. Next slide. If you go in that temple, you can see this deity. Se você vai nesse templo hoje em dia, você pode ver a deidade. And you can't take a photograph today. They don't allow it, but there are some old photographs of the deity printed. Contudo, hoje em dia você não pode tirar fotos da deidade. Mas existem algumas fotografias antigas mostrando ela. So it shows the deity at the time that Krishna, in the form of Lord Narayan, was turning into Mohini Murti. E ela mostra o momento exato em que Krishna estava se transformando em Mohini Murti. You can circumambulate the deity, walk around it. Você pode circunambular a deidade, dar a volta nela. And in the front, on the left-hand side, it shows Krishna in his form as Narayan. E na frente você pode ver a deidade sob a forma de Narayana. But if you go around to the back, it shows Krishna in the form of Mohini Murti. Mas à medida que você se aproxima das costas, você começa a ver Krishna na forma de Mohini Murti, In the form of a woman, na forma de uma mulher, seen from the back. vistas pelas costas. So it's a very interesting deity, but it's an excavated deity. E esta é uma deidade muito, muito interessante que foi escavada. Next slide. Oh, yeah, so that's the temple again. And then this is the Sri Rangam temple in South India. E aqui nós temos o templo de Sri Rangam, no sul da Índia. The deity there was also excavated. E também foi escavada uma deidade lá nesse templo. The deity is Ranganath. It's a reclining form of Vishnu lying on a serpent bed, Ananta. E a deidade que deu origem a esse templo é a deidade de Ranganatha, que é Krishna deitado, inclinado, né? Deitado na serpente. The deity existed at the time of Lord Ram. It was lost. A king traveling in the area had a dream. It was revealed where the deity was. He excavated there, and then the present temple was built. E essa deidade, ela data do período do senhor Ramachandra, mas ela foi perdida. E muito tempo depois, um rei também, em sonho, descobriu a localização.
E ao encontrar a deidade de Ranganatha, ele construiu o templo que nós temos hoje. So there are hundreds of examples like this, of this spiritual archaeology all over India. E a gente pode ver centenas de exemplos da arqueologia espiritual espalhados por toda a Índia. Deities were excavated. Deidades que foram escavados. And you could say that in Bhakti Yoga, we are also practicing a kind of spiritual archaeology. E a gente também pode dizer que em Bhakti Yoga, a gente também está fazendo algo como arqueologia espiritual. By the practice of Bhakti Yoga, the yoga of devotion, I feel I am trying to excavate the lost love for Radha and Krishna that is buried in my heart. E durante o processo de Bhakti Yoga, da yoga da devoção, eu também sinto que eu estou participando dessa arqueologia, pois eu estou escavando o amor por Krishna que está enterrado no meu coração. Next slide. So this is what I'm trying to excavate, my memory of Sri Sri Radha and Krishna. E isto é o que eu estou tentando retirar com essa escavação. A memória do amor de Sri Sri Radha e Krishna. With the hope that I can somehow or other serve as an atom of dust at their lotus feet. Que eu espero, de uma forma ou de outra, conseguir servir-lhes como um dos átomos aos seus pés de lótus. Next. So, thank you very much for listening to this talk about spiritual archaeology, excavating the eternal. Então, eu agradeço a todos por participarem dessa palestra sobre arqueologia espiritual, escavando o Eterno. These are some of my books. Estes são alguns dos meus livros. Next. For those of you who read English. Para vocês que leem inglês. So, thank you very much. Hare Krishna. Muito obrigado. Hare Krishna. Hare Krishna, Dhruta Karma Prabhu, muitíssimo obrigado. So, Hare Krishna, Prabhu, thank you very much. Hare Krishna Prabhu, my obeisance. My name is Radha Shakti Devidasi, and I want to thank you for accepting our invitation to this class. And we are very excited with the content you shared with us today. It's amazing. I have never heard some of the things you shared with us, and I'm really, really happy to listen to you. And I hope someday we can make another class with another subjects. And sure. Thank you so much. Quer traduzir? Eu agradeci, pessoal, pela palestra do Michael Cremo e por ele ter aceitado o convite, e que gostaríamos de fazer outras aulas com ele mais para frente, se possível, com outras temáticas também. Can we have a few questions and answers? Do we have time? Okay, let me say something to Radha Shakti. Deixe-me dizer uma coisa para Radha Shakti. You mentioned that you hadn't heard of these things before. Você menciona que não ouviu sobre alguns dos temas apresentados aqui hoje. So once I was speaking on this topic at a meeting of the World Archaeological Congress. E certa vez eu estava falando sobre esses temas no Congresso Arqueológico. And after my talk, one of the archaeologists said to me the same thing that you said. I've never heard of this before.
E após a minha palestra, um arqueólogo ele comentou a mesmíssima coisa que você falou agora. Ah, eu nunca tinha ouvido falar disso. So I said to him, that's why I'm here, to tell you something you haven't heard 100 times before. E eu disse, é para isso que eu estou aqui, para contar a você coisas que você não ouviu, nas centenas de coisas que você já ouviu atrás. Why should I come and say something you already know? Por que eu deveria vir e contar alguma coisa que você já ouviu? Amazing. Thank you so much. Thank you. Okay. So, other questions or comments? A primeira Perguntas ou pergunta do comentários? Bramante mesmo. We have a few questions that I will post here on the screen, okay? Okay. And Girivardhari can translate for you. In English? Okay. How the modern science deals with archaeology started for meditation. Is that right, Brahmarshi? Yes, I think I understand. Ok, acho que eu entendo. There are modern archaeologists who use psychic or spiritual methods. There are not very many of them, but there are some. Não há. Can you help me, Radha or Brahmarshi? Não há muitas. Não existem muitos arqueólogos, porém existem alguns que fazem este método através psíquico ou através de transe, né? But there are some. There was one famous archaeologist who worked at this in South Africa. Mas há alguns arqueólogos, e tem um que reside pelo sul da África. And he used a psychic to help him in his research. E ele se utiliza de das suas habilidades psíquicas. Ele usa uma pessoa que tem habilidade psíquica, um médium. Ah, ok. I was thinking of including that in the presentation, but I didn't want to make it too long. Eu pensei em incluí-lo na apresentação, mas eu não queria torná-la muito extensa. So there are some examples like that. Mas existem sim alguns exemplos como este. We can make part 2 of the class. Yeah. If you want. All right, you can give some modern examples. Yeah, we can do that. A gente pode então fazer sim essa parte 2, como a Radha sugeriu, contando sobre esses exemplos modernos. Mais perguntas. Next question. The question is, I'll translate here, okay? Yeah. In your book, Forbidden Archaeologists, the Atlantis magazine column, you say that sectors, very powerful and influential sectors, financed the theory. He continues the next, of evolution of Darwin with the goal of social control, social, economic, and political control. Since the beginning, the genesis of this Darwinian theory has been utilized in this way. It continues as a way of reinforcing the materialistic paradigm and industrial revolution, for example, and so how would this be utilized as a form of social control, social, economic, and political control? Okay, so he's bringing up a theory that Darwin's theory would have been promoted to help. Yeah, I understand the question.
The way that it works Então, is the way that it works is if you can control a person's sense of identity, then automatically you are influencing the values, goals, and purposes of such a person. então funciona mais ou menos assim. Se você consegue controlar o senso de identidade de uma pessoa, então você consegue também controlar as suas concepções, os seus valores. So, if, for example, if I think I am an American man, Por then exemplo, I behave like that. se eu penso, eu sou um homem americano, então eu vou me comportar como um homem americano. So, through their control of the education systems in most countries, scientists who support the Darwinian theory of evolution are able to influence how we identify ourselves. Então, através dos centros de educação, das escolas, os cientistas, eles conseguem... Can you help me? Sorry. Influenciar a maneira como a gente Isso. se percebe, né? Como a gente se identifica. The sense of identity they give is, I am a machine made of matter in competition with others who are also machines made of matter. E a ideia que eles nos dão, assim, mexem no nosso senso de identidade, é que eu sou uma máquina e eu estou competindo com outras pessoas que também não passam de máquinas. So if I think I'm a machine made of matter, my goals in life will be very materialistic. E se eu pensar assim, que eu sou uma máquina feita de matéria, então todos os meus objetivos de vida, eles serão materialistas. I will think to produce and consume more and more material things is the main purpose of human life. E por causa disso, pensar que produzir e consumir os bens materiais vão ser o único propósito da vida humana. And if you have billions of people thinking like that, you get a very materialistic culture. E se você consegue bilhões de pessoas pensando dessa maneira, então você consegue reproduzir uma consciência materialista. You get groups of people competing with each other for the control of material resources and wealth. E você consegue muitos grupos de pessoas competindo entre si para consumir e conseguir os recursos, se apropriar dos recursos materiais. And therefore you get a certain kind of financial, political, military institutions. E assim você consegue ter instituições militares, políticas, econômicas. But if you had a different sense of identity, things would change. Mas se você tiver um outro senso de identidade, então as coisas mudariam, seriam diferentes. Sim. Yeah, if I think I'm a being of pure consciousness, you're a being of pure consciousness, we're all beings of pure consciousness, we would have a different set of goals, a different kind of culture. Então, se as pessoas pensassem, eu sou um ser espiritual, você é um ser espiritual,
nós somos todos seres espirituais, então a configuração dos nossos objetivos de vida, elas seriam totalmente diferentes. We would think, no need to divide ourselves into so many competing groups. A gente pensaria, não há necessidade de se dividir em tantos grupos competindo entre si. We're all part of the same spiritual family. Nós somos todos partes da mesma família espiritual. So, no need to destroy the earth and poison the air, the land, and the water by overconsumption and overproduction of material things. Não teria necessidade de consumir demasiadamente os bens da terra, poluindo o céu, o mar, terra. We can learn to satisfy our material needs in the most simple, natural, efficient, and fair way possible. Can you help me, Brahmarshi? Or Guru Sivananda? With this one? A gente pode suprir as necessidades de uma forma muito mais natural. Isso. Thank you. Yeah. We have more questions. Should I post them here? Go ahead. Yeah, sorry, I gave a whole speech. That was great. Did anyone conduct a material analysis of these deities to evaluate their antiquity? This is, as I said, some archaeologists are saying that we have to use non-material methods and allow non-material kinds of discoveries. Então, isso foi o que eu estava dizendo no início da palestra, que nós temos que se permitir a utilizar métodos não materiais e arqueologia não material, isso? So, I doubt whether it's going to be possible to get permission to subject a deity to material analysis. Então, eu teria que ir até Gorenetai e pedir permissão para fazer essas análises, não? Não, peraí. É questionável, é duvidável que seria permitido acesso a essas deidades para que elas fossem submetidas a esse tipo de análise científica. You're not going to be able to take a piece of a deity from a temple to do uranium series analysis to try to date it. Eles não deixariam, por exemplo, que você tirasse um pedaço de uma deidade dessa para levar para um laboratório e fazer análise de urânio ou qualquer outro tipo de análise para datar aquela pedra. But it may be possible to date the age of temples. Mas pode ser possível datar os templos. That would require some special permission from the Archaeological Survey of India, but possibly it could be done. Isso iria exigir a permissão do Arqueological Survey of India, que é o órgão que coordena isso, mas é possível que seja conseguido. Ok, so... Guru Sivananda? Sim. 2 perguntas passaram ali de cima, que era do Germano Rivera, que é o Prabhu Girindra, e do Josemar Salles, que ficaram lá para cima. Ok. So he's saying, could you comment on the deity of Gopinath, which today is found in Jaipur
and was found by Madhu Pandit. Well, I don't think it was found by Madhu Pandit. Madhu Pandit was the worshiper. But yes, Gopinath was also discovered by spiritual archaeology. Sim, então essa deidade de Gopinath também foi descoberta por arqueologia espiritual, embora eu acredito que ela não tenha sido descoberta por Madhupandita, e sim ela foi adorada por ele. Yes, so if I recall correctly, that's the case. Então, se eu me lembro bem, esse é o caso, né? I had a longer presentation in which I included Gopinath, but because of the time limits here, I didn't include everything I possibly could have included about Vrindavan deities, which were lost and discovered by these spiritual archaeological methods. Então, ele tem uma apresentação mais longa, com muitos outros exemplos, né? Mas ele não incluiu todos aqui, não incluiu tudo aquilo que ele poderia ter colocado, demonstrando como tantas centenas de deidades naquela região e na Índia foram descobertas, foram perdidas e depois redescobertas através de uma arqueologia espiritual. Parte 3. More, yeah, something else for another talk, maybe. And there is another question, uma outra pergunta. Oh, that's just an invitation. Okay, for you to participate. Qual outra pergunta que tinha, Radha? In Salvador. Yeah. I'm going to read for him this comment because Krishna Yoga here in Salvador wants to receive you again to eat prasada in Bahia and make scientific and cultural programs. And thank you, dear master and friend, she said. Yeah. Yeah, I remember my visit to Salvador, and the prasadam there was very good. Então, eu lembro da minha visita em Salvador e a praçada era muito boa. We have a couple of questions more. Tem mais umas duas perguntas aqui. Why don't we have scientific data about the deities here in the West? Why is the most ancient culture in the world and not so expanded as the influence of Christianity or the Bible? Well, I'm not sure it's not the Vedic culture wasn't extended very far. Então, eu não estou convencido que a cultura védica não estivesse tão expandida. It may not have been in its purest form, but it was spread quite widely around the world. Então, a cultura védica talvez ela se expandiu ao redor do mundo inteiro, embora talvez não na sua forma mais pura. All of the European languages are related to Sanskrit. Todas as línguas europeias são relacionadas ao sânscrito. And this suggests that the cultures are also related. Isso sugere que as culturas também são relacionadas. Which we learn from the Puranas that there was an avatar of Krishna called Parsuram. A gente aprende nos Puranas
que dos avatares de Krishna era chamado Parashurama. And it said that Parasuram drove the Kshatriyas who were behaving badly out of India. E é dito nos Puranas que Parashurama, que é esse avatar de Vishnu, ele fez com que todos os reis que não estavam seguindo bem a cultura do Dharma, que eles foram exilados da Índia, eles foram mandados embora da Índia. So that may be one explanation for the spread of languages and cultures related to Sanskrit and the Vedic culture very widely over Eurasia and then around the world. Então essa pode ser uma explicação de como que essa cultura se expandiu através do mundo, a partir da Índia, por toda a Ásia e o mundo inteiro, né? So just following up on that, eu vou perguntar para ele. Usually we tend to hear more about the Western people invading India, and not the other way around, the expansion from India, right? The Aryan invasion coming from Europe, from Central Asia into India, but rarely we hear anyone proposing the movement going the other way around. Why do you think it is so? Então eu perguntei para ele, geralmente quando a gente ouve as teorias científicas, é que os europeus ou as pessoas do centro asiático desceram e invadiram a Índia. E raramente se propõe o contrário, o movimento a partir da Índia se expandindo pelo mundo, com a cultura védica sendo espalhada, como ele está colocando aqui. Por que será que a gente tem esse modelo? Well, it's a sensitive political issue in some countries. Bom, isso é uma questão política bastante delicada em muitos países. But its origin lies in colonial times. A sua origem vem dos tempos coloniais. European powers conquered various parts of India. Poderes europeus conquistaram várias partes da Índia. And these powers included Portugal, France, England, E esses poderes incluem Portugal, a França, a Inglaterra. And when they came to India, some of the scholars from Europe noticed similarities between Sanskrit and the European languages. Quando eles vieram para a Índia, muitos dos intelectuais europeus perceberam semelhanças entre o sânscrito e várias das línguas europeias. And this suggested links between the peoples as well. Isso sugeria a conexão também entre os povos. So there were two choices. Tinha duas opções. Either the European languages and people came from the land of the current Sanskrit speaking and people with the Vedic culture, either they came from that or the Sanskrit speaking people and the Vedic culture came from the European side. Então tinha duas opções, ou seria que os europeus trouxeram, né, essa cultura e invadiram a Índia, ou o contrário, que a Índia era a origem e a partir dali tudo se expandiu, né? Porque tem semelhanças inegáveis ali
dos povos, das culturas, das línguas. So historically, what happened is that the scholars and other influential people decided that it was the Vedic culture and the Sanskrit language that came into India from outside, from some source in Europe. Então, historicamente, a narrativa que foi apresentada e enfatizada foi sempre essa de que esses povos que trouxeram o sânscrito e a cultura védica, eles vieram de fora da Índia. But, the actual history may be more complicated. It may have gone this way and that way, and, it may not be so easy to understand everything that actually happened. Então, na verdade, a história pode ter sido muito mais complicada, de mútuas influências de ambos os lados, né? Essas interações que acontecem ao longo dos milênios que dificilmente a gente consegue, hoje em dia, entender exatamente o que se passou. In other words, we may not be able to come to any conclusion if we confine ourselves to archaeological, linguistic, and genetic evidence. Em outras palavras, talvez a gente nunca consiga chegar a uma conclusão se a gente estiver apenas baseado no que temos disponível em termos de arqueologia, estudos linguísticos e archaeology, linguistics and Genetics. genética. Okay. There is another question here about were these deities sculpted by human hands? Essas deidades foram esculpidas por mãos humanas? Some of them are said to be self-manifested. Algumas delas são entendidas como automanifestas, ou seja, não foram esculpidas por ninguém. But some are said to have been made. Mas And algumas just like you can go to India today and you can have deities of Radha and Krishna made, like we have in many of our ISKCON temples. Então, entende-se que algumas delas, acredita-se que elas tenham sido automanifestas e outras elas foram feitas como hoje em dia é comum fazer, né? Mesmo os nossos centros ao redor do mundo, centros da ISKCON, eles têm deidades que foram esculpidas na Índia. And then when the deity is installed, the guru or the pure devotee asks Krishna to become present in that form. And from that point on, it's treated like that. Depois que a deidade foi esculpida, né, que a forma foi esculpida ali na pedra, aí o sacerdote ou uma pessoa santa, eles vão convidar a deidade, né, convidar Krishna a se manifestar naquela forma, e a partir de então ela é tratada como uma manifestação de Deus, uma presença de Deus naquela imagem. But some deities are self-manifest. Mas algumas deidades são automanifestas. Think like Radha Raman in Vrindavan is self-manifested. Por exemplo, a deidade de Radharamana em Vrindavana, ela é uma deidade automanifesta. Okay, I think there is another question. Why Jesus Christ,
who is understood sometimes as an avatar of Krishna, did not comment about Vedic culture and about Vishnu and Krishna. I'm not sure that he didn't, but maybe in the literatures that we have, he doesn't say anything directly about it. Eu não estou convencido de que ele não tenha ensinado, mas a literatura que nós temos disponível hoje sobre o que ele falou, talvez ele não diga diretamente algo sobre isso. But it depends how you understand things. Depende como você entende as coisas. If Jesus speaks about God as Father, I may understand it in one way, and another person may understand it in a different way. Quando Jesus fala sobre Deus como o Pai, eu posso entender essa afirmação de uma maneira e outra pessoa pode entender de outra maneira. Like in Bhagavad Gita, Krishna says, Aham bija pradapitaha. I am the seed-giving father of all living things. Como na Bhagavad Gita, Krishna diz, Aham bija pradapita, eu sou o pai que dá a semente para todas as formas de vida. So, if I read those words by Krishna, by Jesus, I may understand them as referring to God the Father, as mentioned in Bhagavad Gita. Então, por exemplo, quando eu leio na Bíblia sobre as palavras de Jesus, que via Deus como Pai, eu posso conectar isso a Bhagavad Gita, onde Krishna também se coloca como Pai de todas as criaturas. So, that's how I would look at it. But yes, for those who are not ready to accept the actual personal form of God, they may have some other imagery in mind when they hear words about Jesus speaking, my Father in heaven. Outras pessoas podem ter uma concepção diferente quando elas ouvem Jesus falando de Deus como meu Pai no céu. Okay, there is one more question. Should we end with this one? I don't know. Let me just read the question. It's up to you. I have time. Ok. Então, mais uma pergunta. Vou traduzir aqui. Is the later perspective from Alfred Russel Wallace close to this concept of spiritual archaeology? Wallace was, along with Darwin, the co-founder of the theory of evolution. O Wallace foi o cofundador da teoria da evolução junto com Darwin. For a long time, the theory was called the Wallace-Darwin theory. Por um bom tempo, essa teoria foi chamada de Wallace-Darwin, teoria de Wallace e Darwin. Now it's just called the Darwin theory. Agora é chamada apenas a teoria darwiniana. And why is that? Por que isso? It's because Wallace became involved in spirituality. É porque o Wallace começou a se envolver com espiritualidade. He began investigating mediums and psychic phenomena.
Ele começou a investigar fenômenos psíquicos e de médiums. And Darwin told him, by getting into these things, you're going to murder our child, the theory of evolution. E Darwin disse para ele que, indo nessa direção, você vai assassinar a nossa criança, que é a teoria da evolução. Because Darwin wanted it to be purely materialistic, no non-material things. Porque o Darwin ele queria que a teoria fosse puramente materialista, sem envolver nada espiritual. So Wallace became convinced that there had to be something more to the explanation of life in the universe. O Wallace estava chegou à conclusão de que deveria haver algo mais na explicação da vida no universo. And he gathered scientific evidence for this in his studies. E ele começou a juntar evidência científica para isso em seus estudos. So some of the things he investigated involved phenomena such as the location of lost objects by paranormal methods. Então, por exemplo, ele começou a falar sobre a localização de artefatos perdidos através de métodos paranormais. So yes is the answer to your question. Então, a resposta para a sua pergunta é sim. Essa visão do Wallace, ela se aproxima do conceito de arqueologia espiritual. Okay. So, I don't see any more questions. Did I miss any questions? Eu perdi alguma pergunta aí? Será que eu pulei Sim. alguém? Pulou uma só, né? Da Margarete Guerra Gurusevananda. Okay, there is one more that I skipped. Acho que é a última, the last one. So this manipulation of science, is that done consciously to sustain the current system, the current views? In many cases, no. Em muitos casos, não. Isso não é uma coisa consciente. It's because people entering these fields go through the education system that is basically controlled by the group of scientists who are pretty strictly materialist in outlook. Ok, então, o que acontece é que as pessoas que entram nesses estudos, elas passam por um sistema educacional que é dirigido por pessoas que têm uma visão bem materialista e objetivos materialistas. They don't think, I'm going to suppress evidence that contradicts the current theories because it would cause people to reject us. They don't think like that. Eles não estão entrando pensando que nós vamos suprimir as evidências que destoam, né, do paradigma atual, a gente não vai esconder, eles não estão entrando lá com a mentalidade que eles vão tentar esconder, né, essas evidências. Yeah, they just think I'm being a responsible scientist. Eles simplesmente pensam, eu estou agindo como um cientista responsável. I may personally not have an answer to this evidence, but I'm sure my colleague will have it, and I just go on with my life.
Então, eles podem se deparar com algo que destoa da narrativa e eles pensam, bom, eu não tenho uma explicação para como enquadrar, como entender essa evidência, mas certamente os meus colegas, eles devem ter. But some, particularly at the higher levels, I think they do understand what they're doing. Mas alguns, principalmente que estão posicionados em posições importantes, né? Em altas posições, eu acho que eles sim, eles têm consciência de que existe essa escolha. Let me see. Okay. Foram todas as perguntas. Okay, so we answer all the questions. Some people are sending messages or thank you very much, gratitude, and they're very excited. Okay, well, thank you for the invitation and thank you for your attention and for your questions. Obrigado pelo convite, pela participação e pelas suas perguntas. Gostaria de, mais uma vez, agradecer Druta Karma Prabhu, Michael Cremo, por ter aceito este convite. Alguém quer traduzir para ele? So Brahmash says that once more, we want to thank you, Druta Karma Prabhu, Michael Cremo, for accepting our invitation. Eu pude viajar com o senhor em 2005, quando o senhor veio aqui para o Brasil, em Brasília, em Florianópolis, alguns lugares. I was able to travel with you in Brazil in 2005. E eu estava muito desejoso de poder ouvi-lo novamente. Então, muito obrigado por aceitar esse convite. I was very eager to hear from you again. Thank you very much for accepting the invitation. E obrigado, Giri Varadari, por ter aceito esse convite também de traduzi-lo. Muito Obrigada, Giri Varadari, pela tradução. Obrigada, Guru Sivananda, pelo espaço no Yoga Culture. And Prabhu, maybe in some time we can make another lecture. I have a lot of questions. I didn't because we don't have much time, but we can make a second part. And people are really saying that may happen another lecture. We want part 2 and thanking you, giving thanks for the lecture and so on. So we can talk about doing a second part if you want. Okay. Então, tá, vamos pensar numa segunda parte aqui, com novas perguntas. A Radha Shakti disse que tem muitas perguntas em mente. Então, é isso mesmo, esse conhecimento ele vai se expandindo cada vez mais e é muito importante a gente realmente pensar dessa maneira aberta. Muito obrigado pela participação, pela organização aí do Brahmash, Radha Shakti. Obrigado, Giri Varadari, pela tradução. Thank you very much, Druta Karma Prabhu. E to the next time. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.